characters you've played, which one resembles you the most in real life? 조금씩은 다른 것 같고, 왜냐면 어쨌든 연기를 할 때 공감되는 어떤 감정선을 저답게 표현하는 것들이 있기 때문에 모든 캐릭터에 다 조금씩 제가 느껴있긴 한 것 같습니다. I think all the characters that I portray, because Champagne, each character that I portray, there's a little bit of myself on it. Every time I have to do this emotional, I have to really show off the emotion line of it. So I guess all of it has a little bit of myself in it. Do you guys agree? Actually, kahit naman ano bagay sa kanya eh. To be fair naman. To be fair. Huwag na natin ulitin kung ano talaga kasi alam ko, kanya-kanya kayong mga favorite na characters that you must play. Alright! 네, 여러분들은 어떤 캐릭터가 가장 좋으셨나요? How about you guys? What kind of character and which one did you really like the most? 고지훈이가 많이 들리는 거야. 김사람이 많이 들리는 거야. Parang narinig ko rin ng Kim Tan. Kintan! Kintan! Napaka-passionate na yung fan nila. Kaya na nga eh, talaga ng mga palakasan ko na ako